Certo. Good evening to everyone. My name is Gabriel Fagundes. I will stay behind the live with my friends Igor and Jean, giving support for you guys. If you have any doubts, you can write it in the comments. Today's speakers is Francisco, and he will tell us about wind energy. Good lecture to everyone. With you, Francisco. Ok, boa noite. Vamos começar a falar em português aqui, pelo menos nesse início aqui, para as coisas ficarem mais claras. A palestra de hoje vai ser em inglês. Então, deixa eu dar o início aqui, então. Obrigado, Gabriel, e a turma toda aí da Engenharia de Energia da Unifei. É um prazer, uma alegria muito grande para mim estar aqui. E vou dizer que é uma realização também poder dar essa pequena aula aqui. Tá? Só algumas coisinhas sobre mim, sobre esse cara que está falando aqui com vocês agora. Eu sou o Chicão, matrícula 8742 da Unifei, na época era EFEI ainda. Se a gente falar no número de matrícula, entrega mais a idade do que a idade mesmo, né? Então, hoje em dia, a matrícula está lá por 20 mil, sei lá. Mas eu sou 8742, mecânica 2002, eu sou casado com a Nath, que também é da IFEI, o número de matrícula dela, se não me engano, é 11.300 alguma coisa, que eu não sei qual que é. Mas a Nath também fez Unifei, ela formou em controle e automação. A gente tem a Valentina e a Melissa, a Mel, tem 7 e 5 anos, eu sou de Vitória, Espírito Santo, tenho 42 anos, faço 43 em breve. Curto muito praia, quando eu não estou, então, trabalhando, eu estou na praia, a gente curte acampar, a gente tem um trailer aqui nos Estados Unidos, a gente mora aqui na Flórida, eu estou andando de moto, a gente curte andar de Harley aqui também. Então, quando eu não estou trabalhando, é o lugar que eu quero estar, nesses lugares aí. Como eu falei, eu sou formado aí pela Unifei em 2002, eu tenho mestrado em gestão de engenharia pela University of Florida, terminei em 2016, estou na Siemens desde 2002 ou em empresas ligadas à Siemens, também não especificamente a Siemens, mas em outras empresas que são ligadas ao grupo aí. Comecei a carreira com turbinas a vapor, a parte de ciclo combinado, turbinas a gás depois, a parte de cogeração, plantas de açúcar e álcool, plantas de papel celulose e outras plantas de cogeração também. Eu fazia projeto, quando eu comecei minha carreira, projeto e cálculo termodinâmico das máquinas, das turbinas, porque eu fazia o cálculo e manjava um pouco, eu fui fazer teste de performance, então ia para o campo, com instrumentação, media as máquinas, para ter certeza que elas estavam fazendo, enfim, entregando o desempenho que a gente tinha vendido. Comecei a dar alguns treinamentos para cliente, de fazer startup de termoelétricas, das plantas dele, das turbinas, passava dias, semanas, às vezes, no Brasil ou pela América Latina, dando treinamento também. E no final dessa minha parte, da minha área de turbinas a vapor, eu estava fazendo uma coordenação de projeto da planta como um todo, da planta termoelétrica como um todo, não só da máquina mesmo, da turbina. Faz 10 anos eu estou na parte de energia eólica, na Siemens, eu sou gerente de engenharia, já faz uns 10 anos, e eu moro há 11 anos aqui na Flórida. Eu e a minha família, a gente veio para cá por conta de uma oportunidade, tanto para mim quanto para ela, aqui nos Estados Unidos, e estou em Orlando faz uns 8 anos que eu estou em Orlando, antes a gente estava em outro lugar aqui nos Estados Unidos. Enfim, vamos passar logo para a apresentação, porque é bastante coisa para encaixar em 60 minutos, empacotar em 60 minutos. Então, só passando algumas regrinhas da apresentação aqui, falar em português mesmo vai ficar muito claro. In English, todo mundo sabe, a gente vai fazer a apresentação em inglês, eu tenho, assim, uma intenção de terminar ela em 1 hora, vamos ver como é que vai ser isso daí, a gente deixa mais o resto aí para perguntas, tá, no final, vocês podem ir fazendo pergunta, eu acho que o Gabriel falou, mas pode ir fazendo perguntas pelo chat, as perguntas podem ser em português mesmo, não tem problema nenhum, a gente vai responder em português também, tá? Para ficar mais fácil, tenho certeza que, enfim, perguntas em inglês, resposta em inglês, pode gerar mais dúvida ainda, né? Então, deixa o negócio em português mesmo, tá bom? E os assuntos que a gente vai tratar hoje está dividido em 6 partes. Eu vou tentar ser bem sucinto, bem rápido, às vezes os slides vão passar meio rápidos, porque eu quero realmente deixar mais tempo para pergunta do que
normalmente se deixa numa apresentação como essa. Então, primeiro a gente vai falar de energia eólica como um todo, onde que vem isso, onde que o vento se forma e tudo mais. Vamos falar um pouco dos componentes da turbina, acho que vou passar boa parte da apresentação falando sobre os componentes, a torre, nacelle e tal, o que tem dentro de cada um deles. Depois a gente vai falar de projeto de máquina, projeto de turbina. Se a gente fosse começar um projeto do zero agora, o que a gente precisaria para a gente começar um projeto de turbina eólica? E depois, quando está falando aqui Wind Farm Design, seria o projeto da usina eólica, não da turbina da máquina na máquina em si, mas da usina. E depois, esse Wind Energy Trends que está aí, falando um pouquinho, tem alguns slides aí no finalzinho sobre para onde está indo esse mercado, para onde turbina eólica está indo, que tamanho de máquina que a gente tem hoje, que tamanho que a gente vai ver no futuro e tal. E no final, não tem slide, não tem nada, esse último tópico aí é meio fora da parte de eólica e tudo, vou falar até em português, né, quando a gente passar para esse ponto aí, para que as coisas fiquem claras. Falar um pouco sobre carreira, minha experiência um pouco na parte de engenharia, depois que eu saí do lugar que vocês estão aí sentados nas salas de aula ou nas suas casas aí agora, na Unifei, tá bom? Okay, so switching to English now. I hope everybody understands it. I will try to speak slowly. I hope this is good enough. In a few words, a few technical words, I will translate it to Portuguese, okay? So it becomes, more understandable, all right? So renewable energy, I'm a big fan. It's a little joke that we do here. It looks like a big fan, right? So I'm a big fan of renewable energy, and who is not, right? So talking about wind energy, as I said, we're going to explain a little bit what wind energy is about. So wind energy actually comes from the sun. Actually, it's not really, wind per se is formed by energy from the sun. So every day or at every moment, the Earth is hit by a huge amount, a very big amount. Look at how many zeros we have over here. Huge amount of power from the sun here. Lots of power from the sun hits the Earth, hits our planet. Only 1 to 2% of this power is converted into wind. So roughly about 2 million gigawatts of energy is converted into wind. So that means that all the energy from the sun heats up the air makes that movement and everything. So just as a comparison over here, this is a big number. So for power generation in the world, now we have above 7,000 gigawatts of capacity, power capacity. If we were to produce power in null capacity, it would be about 7,100 gigawatts of power that we could produce. In the United States, where I live, it's above 1,100 gigawatts of energy. So about only wind power generation, we're talking about in the US, around 10% of that comes from wind, or could come from wind, because we're talking about capacity here, and a little over 10% would come from wind in the whole world, okay? So that's kind of a few numbers in here. So how does that work? How does that energy from the sun? So from sun to wind. So the radiation, I don't think it's new for you. It could be, you already know this concept, but I'm gonna do this anyway. So like I said, the radiation from the sun hits the earth. So it creates uneven heating on the surface of the earth, creates the temperature and pressure differences, and lead to movement of the air, which is called wind. So for example, this is in a micro scale here on the left. So for example, during the day, we can compare a place that has lots of water, maybe around the beach or in a big lake or something, where we have the water, and the specific heat on the water is different from the heat on the land, meaning that during the day, the land here will heat up quicker than the water. The water takes a long time to heat, right? And then in the night, it also cools down quicker than the water, right? So we have movement from the wind right on the surface here, from water to land here during the day, and in the night from land to water. Why? Because this place here, the land would heat up quicker, the air will rise,
and they will make room for the air coming from that is on top of the water. The air that is colder on top of the water will hit the land. And in the night is the opposite. On a macro scale on the right here, if you see the planet here on the right, on a macro scale, this is kind of how the wind plays. This is called Hadley coils. But it depends a lot on where you are specifically. We might be here in Brazil, in Itajubá, where it's in the mountains. In the mountains, they play a big role where we have different densities on top of the mountain below. So this is a macro scale, and this is like a micro scale. So these things are different, okay? So overall in the world, it kind of happens like this, but pay attention more to the micro scale rather than the macro scale, all right? I have a picture here for the United States, the place where I am right now. So this is the wind resource map right here. You can see in the center of the United States is where we have more wind. I live right over here in Florida, so there is not enough wind over here, actually very low wind. If you come here, you'll see it's pretty hot and there is no wind almost at all in these places over here. But if you go to the center of the United States, for example, in North Texas, in Kansas, in Oklahoma, in Nebraska, you see a lot of wind turbines over here. In Iowa, lots of wind turbines, right? If you go to the mountains here near Colorado and the Rocky Mountains, also a lot of wind here. West Coast, around the big lakes over here, also a lot of wind. So you have this kind of resource map for pretty much this is a macro scale, but we can scale this down to look at a very small area as well, also in Brazil, in any place that you go, okay? Wind also changes over the day. So during the day, it will change. In the morning, it will be maybe high, or in the night will be low. During the night might be lower winds or might be higher winds, depending on where you are. So you also vary a little bit over the months of the year, right? So if we have wind over here, you see going up and down here over the months. So we have sometimes a better month than the other. It's seasonal, okay? So over 1 year, we can measure maybe in the summer we have more wind, in the winter we have less wind, and it also varies in years. So for example, here, look at this graph right here. In 2007, it was a good year of wind in this place. I don't know where this is, but 2007 was a good year, while 2010 was a bad year. So we have good years, bad years, but overall it averages right at some point. In this case, averaging around 7.6 meters per second over here. So wind, not constant, not really reliable in a way to say that you can count on it to produce the exact amount of power. It will go up, it will go down during the day, it will do the same thing the week, the month, and the year, okay? It will vary. That's nature of wind. Also, another characteristic is called wind shear and turbulence. So there is more turbulence near the ground here, right? Because the air will, the air and the wind will have to go through obstacles over here. There are rocks, there are trees, there are houses, there are hills and mountains, and so on. And as we go up, as we go higher, the wind will be also higher in speed, in most of the cases, not everywhere, but the wind will be higher in speed. We have more velocity when we go up, and also more steady wind, not too much turbulence, right? Okay, this depends on the place. For example, in Itajubá, on top of the mountain, it might be different. It might not look like nicely like this. It might have even lower wind up there than more on the ground. Okay, but this is a normal characteristic, normal profile for wind shear. All right. Okay, then there was this guy here, this man here called Bernoulli. You probably heard of him already in Itajubá, right? So he says, as the speed of a moving fluid increases, the pressure within the fluid decreases.
So thank you, Mr. Bernoulli. With that, we could design the profiles here. For example, the wing of an airplane is pretty much the same thing. So wind turbines like this over here are nothing more than 3 wings of airplane, let's say, attached together to make a rotor there. So what we want to have here with the flow that goes around it is to increase the pressure under the blade, lower the pressure on top of the blade due to the profile over here, right? So we create a force called lift, okay? And with the lift that we have on each of the blades, we can then turn that into torque here on the rotor, okay? All right, thank you, Mr. Bernoulli. Next one, energy production. I like to look at this as this is how we calculate the availability of power. And it's a very simple equation here. It's not really complicated too much. If you look at this equation over here, this is the power that we can extract from wind, not the power that is produced in the turbines. This is how much power, in theory, we would be able to extract from the wind. So half of the density, the velocity cubed here, so power 3, times the area, and the area, of course, has the radius square over here, right? So if you look at this equation right here, it actually looks like this guy right here, the dotted line. Look at the same equation as we have over here. It's a cubic curve, right? Nothing more than that. So this is what is available for me to catch in the with my wind turbine, right? But and then we have the other curve here, which is what we actually can capture, because we can't capture everything from the wind. Actually, there's something that's called a Bat's limit, because the maximum possible output that we can get from a wind turbine, and a 3-bladed wind turbine like this one, the very common one that you find, is about 59%. So 59% of all the wind that comes in can be made available to be then captured by our turbine. Okay, so this is a limit here, because when the air flows through the blade, through the rotor right here, and the air flows through here, it does not stop right after the rotor. There is no zero velocity right over here. There is still wind over here. There will always be some wind after the turbine. So we can't get all of that power in the turbine, because all of the wind, we're not able to capture all of it. So there's a coefficient that we have to add here in the end. Okay, then we can draw what's called a power curve. I'm going to go back 2 slides here and see and tell you. See, this shape look like the letter S, right? This shape right here is the same shape right around here. And it's important that we look at the wind power curve, or the turbine power curve, because of different things and different aspects. Okay, power curve. So we have power here on the vertical axis, and we have wind on the horizontal axis. So 0 meters per second, of course, 0 power. And then we start producing power. We start to generate something, in this case of this turbine right here, right around 4 meters per second. And then as the wind speed increases, the power also increases. So we'll keep on going up. So this is called a cut-in wind speed, is when we start, is the wind speed that we can start to produce power, right? And then we come to maybe in the middle right here. It's called an average wind speed. Now, if we look at just this part of the curve right here, it looks a lot like this curve right here. So at this point, this is the maximum power that I can extract from the wind, right? Now, after this point right here, the curves starts to tip to the other side. So this side here on the left is facing up, the other side on the right is facing down right here. So why does it start to face down? Well, if I could capture all of this wind here,
I would have to make my wind turbine really robust, really heavy, really strong. And I don't need all of that. In this case, I have decided to stop production at around 2000 kilowatts. So 2 megawatts, 2.1, maybe a little bit, is where I have stopped here my production. So the design, the project of my wind turbine is for a 2 megawatt wind turbine. So I could maybe get all of the wind from this point on, but that would be too much. I would increase the size of the machine too much, which would be very big and very heavy. So I start to pitch the blade out and let wind go through the rotor and not capture all of that wind. I just let it go by, because if I capture all that wind, the machine is going to break, right? So I have to stop my design at some point. Then I stopped at a certain point right here, which is my design rated power, right? So rated wind speed. So this is the maximum power that I can achieve in my turbine right here. And then also at some point, there's a shutdown, because again, if I design my turbine to be able to capture 27, 28, 29, 30, 40, 50, 100 meters per second, here the machine would be too heavy, too big, and would cost a lot of money, right? So very common when you're dealing with wind turbines. This is one of the most important things to look at, is the power curve. When do we start? When do we stop? As far as power goes, when do we stop at the maximum speed here? And important, what is our average? Because this point right here would have to be our best design point. We have to make the turbine to meet that, because that's our best efficiency point, right? Okay, so talking about how the power, how the energy flows through the turbine. This is a diagram only, okay? Diagrama, only a diagram, right? To make things easier. So we have a rotor and a gearbox. A gearbox é uma multiplicadora. Essa é multiplicadora de velocidades. So the rotor is spinning here, and rotor in a wind turbine like this spins at about 10 to 15, 16. The smaller ones maybe can get up to 20 RPM, okay? De 10 a 20 RPM, dependendo do tamanho do rotor. So we have a gearbox to multiply that to make the generator spin at around 1,500, 1,800, depending on the generator, okay? This is a full converter turbine, means that we have this converter over here, which is a fully electrical equipment right here. What does a converter do? It converts alternate current, so AC, to a direct current, DC, and then it converts back to AC. Why do I do that? Why do I need this converter? Because my grid, the electrical grid, the power lines and the electrical grid that gets to our houses only accepts a very limited amount of variation on the power that we deliver to the grid. For example, in Brazil, the frequency is 60 hertz. The frequency on for the power grid is 60 hertz, right? But it has a very small deviation. I think it can get up to 60.9 or 60.5 or 59.2. Sorry, 59.2. But if it goes above or below that, it will shut down the machine, right? So because wind, the rotor here is spinning as much as we have wind here. So we have more wind, might spin faster, less wind might spin slower. I cannot control that frequency and also the voltage right here. So the voltage and the frequency on my generator are all related to as much wind as I have. So
If I have a lot of wind blowing here, my RPM is high, my output is high, but also my frequency can be high and the voltage can be high. And my grid over here does not accept that. My grid has only very limited, a limited window that I have to follow. That's why I have to rectify it to DC or convert it to direct current, and then convert it back to AC. I have to rebuild that sinus, reconstruir a senoide, né, da corrente alternada. Okay? Then we have the breaker here, como se fosse disjuntor, uma chave seccionadora, and the transformer over here to step up the voltage, right? So this is in a full converter machine. So, all right, let's talk about a specific components of the wind turbine right now. I think everybody has seen, everybody has seen the three-bladed wind turbine, right? And a lot of the questions that come are, why do we have 3 blades? Can't we have 2 blades? Would be cheaper to have, with less money on 2 blades. 4 blades would be better. I would have more efficiency with 4 blades, with 5 blades, with 6 blades, right? The thing is, 3 blades is an optimal balance between efficiency on one side and cost, money on the other side, right? So the 3-bladed horizontal axis wind turbine, it's proven to be very good for this type of application here. Can we add another blade? Yes, we can add another blade, but blades are expensive. So if you put another blade in, it's going to cost a lot of money, and you're not going to get a whole lot of energy out of it anyways. Okay. All right. So let's go to components here. Starting with foundation, right underneath the turbine over here. Everything is connected, people. Everything is connected. The blade that I choose, the design of the blade impacts my foundation, impacts the design of the foundation. Okay, so the foundation, we don't see it because it's hidden underneath the earth. We have the tower right here with a door that we can get in. In the full converter machine, normally you have the full converter down on the tower here, right? But there are other types of machines where the converter is also up over here. And the same thing with the transformer. Sometimes the transformer is down on the ground, or the transformer is up in the nacelle over here. Inside the tower, we have the ladders that you can climb, and you have the power cables, right? That make the transport of that energy out of the tower. Nacelle, where all the magic happens. There we have the generator, a lot of stuff, we'll talk about it. And the rotor, blade and hub. Em português, os componentes são pá, hub, muitas vezes é chamado de cubo, mas normalmente o pessoal chama de hub mesmo, aqui no rotor. O nome nacelle é mundialmente conhecido, todo mundo chama de nacelle mesmo, tá? Os cabos e a escada, a torre, porta, fundação, transformador e o inversor de frequência, ok? Só passando para português para todo mundo entender. All right. Next, just reference. So this is a typical rotor that we are installing in the United States now, 154 meter, and also in Brazil as well. 154 meter rotor, and compared to an Airbus A380. So big airplane here and big rotor. So it's much bigger than the airplane. You can see just as a reference so you know how big these things are. Also another reference, since we're talking about airplanes, tower height. So the height of the tower here, coincidentally 154 meters high as well. This is our highest tower in my company, and it's equivalent to about 2 Boeing 777-300. Okay, talk about Airbus, have to talk about Boeing. I don't know.
Very good. O pessoal está falando isso. Perguntas podem ser realizadas em português. Pode mandar pergunta, tá, pessoal? Depois a gente vai respondendo mais tarde. All right. Keep going here, Francisco. Different design of wind turbines. Like I said, the three-bladed horizontal axis wind turbine is the most known and the most used. We can potentially have two blades, even one blade if you want. It doesn't make sense to have something like this, but we can have it. This one has a lot of blades. We see this a lot in remote areas and stuff. Has a lot of blades. It works. I mean, and the blades are cheap. So also have the vertical axis machines, which are more for, at this point, more smaller applications. They don't have too many big applications for it now. I think it's still to be developed. They are efficient too and everything, but it's just that we don't have that. You know, for a large scale of power, the three-bladed machine is the best. Okay, what a hub now? You can see inside the hub, then we have a hub casting, ok? Que em português seria o fundido, né? Que seria uma peça de ferro fundido, normalmente é feita de ferro fundido, so it's called hub casting in English. We have the pitch system. Some of you don't know what pitch system is. And pitch system is basically, if you look at me here in the video, you see, remember when you were a child and your father was driving the car and you stuck your hand out of the window like this, right? Your hand is out of the window and your hand is like this, and your father is driving the car, you are in the back seat, your hand is out the window like this, right? And then at a certain point, you did this. What happens to your arm? Like that, right? Goes behind you like that. So you had your arm like this, you turn it, what you do is you pitch. So this is the movement of pitch. There's no better way of explaining pitch other than your arm outside of the car, right? Is this pitch movement here is the same thing as we do with the blades right here. So the blades also have the pitch. They can change the angle of attack to the wind. So there's a pitch system, and we'll talk about it later. The cover here, just a fiberglass cover. The blade bearing, which holds the blade and makes the pitch possible, right? So if you go in detail and do an X-ray of the hub, you see the casting, like I said, in blue here, and you see what's called a pitch cylinder. So there are two pistons, one on each side here, and they work against each other, right? So they can expand and they can retract, and by doing this, they can turn that blade bearing, they can turn it so the blade also turns. So you do the pitch movement like this by putting oil, hydraulic oil, on one side of the pitch cylinder or on the other side of the pitch cylinder. Just like a car, like a motor with a piston that goes up and down, the same thing inside these two guys. There are other ways of doing pitch, like electric pitch, for example. So you can put an electric motor here, and you can turn that motor so it pitches the blade the way that you need them to pitch. So inside here, there's a control cabinet, there's a computer here, everything's spinning, everything is turning. It's very complicated to maintain everything in there. You have to have a lot of attention to the bolts, the screws and bolts that you use here so that they do not get loose with time and things start moving around and banging everywhere there. So this is hub, okay? Let's see what else. Okay, now it's blades. Blades is the most beautiful one, the most important one, of course, and also where the technology, let's say, where we invest most of the technology on. Technology really is mostly on the blade. There are different kinds of blade. There are blades that are made in one piece, blades like this one on the top made in two pieces, and then we put glue so they can be glued together. There are blades that are already one piece only. So different kinds of blade.
What are the materials that are used? We use wood. You can see the wood here. It's called balsa wood, very light, not heavy, very light. We use fiberglass. Okay, the fabric that you see. Fiberglass is this one around here. This is fiberglass. It goes from one point to another all along the blade. Resin, which is this green thing you see over here. This is the resin together with the fiberglass, so it provides some structure to the fiberglass. Coating, like the paint, right? It's painted white. And some accessories for aerodynamics that we also put. I'm going to talk about those. And lightning protection. So every blade over here has a cable that runs from the tip of the blade right there into the root of the blade, and a cable that protects it with lightning. That where when lightning gets to the turbine, it will be conduced down to the foundation. Okay, we'll talk about that later. Blades. This is this is not a blade. This is a mold for a blade. This is how blades are made, right? This is a 75 meter blade, or mold for a 75-meter blade, right? You can see they're measuring there. That's where we would lay. This is only half of it, only the half part. Then we have to go on top and put the top part on top. There is a one just like this one that goes on top of it, right? So it forms like a shell like this. We're gonna lay all the fibers. Fiber look like fabric, like tipo tecido, né? Fiberglass is like fabric that will run the wood, the cable, the structure inside. Then we'll inject liquid resin, right? And then it will cure. And when it cures, quando curar a resina, when it cures the resin, then we're going to have the blade, right? So something like this. This is the final product, not the final product, but after it's cured and we remove the top mold, you can see the top mold is right here. It was on top of this thing, but now it's to the side here. You can see the crane picked it up like this and moved to the side. You can see a blade. This is a 53-meter blade. You can see wood in here. You can see all the fiber all the way over here. You can't see the cable though, but you can see, you can imagine that is here. Believe me, it's here. And yeah, this is when the president went to our factory there. So this is also kind of the final product there. You can see cables here. You can see for lightning protection, they go from one point to the other, right? Okay, right, blades. This is for blades. We're going to talk more about blades later. Main components in the nacelle. Nacelle then is where, like I said, is where the magic happens, where we turn wind into electricity here. So we have a drive train. The drive train is composed by a few things, different things. Gearbox, a gente já falou que é a multiplicadora, gearbox, and is responsible for getting the torque coming from the main shaft, o torque que vem do eixo principal, the torque from the main shaft, right? That is supported by the main bearing, certo? Que ele é suportado pelo mancal principal, aqui. Então tem o mancal, main bearing, a gente chama mesmo de main bearing até no Brasil. Main bearing, main shaft, gearbox. So the gearbox transfers the torque from the main shaft to a high speed shaft that goes into the generator. So there's a coupling right here to this is the generator right here, right? So the generator coupling, there are brakes, just like the car brakes with calipers, just like in the car, okay? And a few other things like the yaw system that we're going to talk about later. I'll explain what yaw system is later. On top of the nacelle, there's a weather station for measuring wind and other things. So specifically about the drivetrain, like I said, we have the hub, main shaft, gearbox, then it's coupled with a generator. So this is a picture of a main shaft. This is the brake system, the gearbox right here. You cannot see the shaft, but it's over here, and the main bearing right over here, right? The bearing is the como mancal.
let's see, main shaft, main bearing. So this is the main bearing right here. The typical main bearing is a roller bearing. There are different kinds of bearings. We don't use ball bearings. We use conical or spherical roller bearings in our machines, but it depends on the manufacturer. They can use different technologies. Some manufacturers, some machines use more than one bearing. They sometimes have two bearings. We're going to talk about that later. So we have the bearing over here that holds the main shaft, and the main shaft goes inside this piece right here in the gearbox. Gearboxes for wind power are normally planetary gearboxes, like this. Então, é uma multiplicadora com engrenagens planetárias. So planetary gearboxes right here. You have the main shaft coming in, and you have the planet gears that run around. This type of gear makes it really easy, or makes the transfer of speed of RPM even faster. Okay. Then we have the coupling, the generator. Generator, I'm not going to go in detail. It's quite known for everybody that does engineering. At some point, you're going to learn about generator. I'm not going to talk about generator here too much, but it's a normal generator. It's asynchronous in this kind of machine here, at least. Okay. Then we have the yaw. Okay, I'm going to switch just to this presentation a little bit. So the yaw is the movement that the nacelle does trying to find the wind, right? So if the turbine is facing the wind like it is facing the camera now, and then the wind comes from this side right here, it will turn the rotor and will turn the nacelle to always face the wind. Okay, and this is kind of the system that does that. It's kind of a bearing, and then you have electric motors with gears and so on that would spin the nacelle like that. It's called yaw. Em português, eu nunca ouvi uma palavra diferente de usar yaw, sistema yaw. So, vamos chamar de yaw mesmo. All right, weather station. We're talking about weather station. We measure what? Speed, wind speed, and wind direction. Direction is important for the yaw. I have to know where the wind is coming from so I can point my turbine to the wind, right? Anemometers measure the wind speed. It's on top of the turbine. So this is my weather station as well. So a picture of a geared nacelle, one typical nacelle. It's a small one from Siemens. You can see here the gearbox. Inside here's the main shaft and the generator right on top. There's a crane here for maintenance. I took this picture in Ceará, in the city of Flecheiras in Ceará. You can see the weather station over here with anemometers, wind vane, generators over here, and you have the big doors on top. Okay, towers. Really, the most common type of tower that we have is a steel tower, which is steel rolled and welded with the flanges and everything. Inside the tower, you have the ladder, you have the cables. This kind of lattice tower used to be really popular in the past for small applications, small turbines. It is not used today for big turbines. It's not strong enough. This right here is a type of concrete tower, torre de concreto. Concrete tower can achieve higher heights than normally a steel tower at this point. Okay, so you can have a bigger diameter there. So towers, not too much of a secret here, but it is, when you talk about a tower that is 100 meters tall, 100 meters of tower like this, if we talk about the tower like this, the thickness of the steel, a espessura do metal, the thickness of the steel is like an eggshell. Tipo uma referência como se fosse uma casca de ovo. Essa é a estrutura da torre. Se você comparar a altura com a espessura, é fininho como se fosse uma casquinha de ovo.
So we have to be really careful when doing the calculations, so we don't use a lot of material, a lot of steel that will make this expensive, right? Okay, all right. Foundations now. When we talk about foundations, normally this is the work of the civil engineering guys here, and it's all under the earth here, so we don't see anything that these guys do. Is always a bunch of steel here, requires a lot of steel, a lot of calculations. So it's important because we have different forces. One of the most important ones is this yellow one over here. It's called the overturning moment, which is trying to do something like this. If you watch the video here, trying to do something like this with the tower. This, I think, is the most important one as far as maximum load. There's also all of these fatigue. So, existem cargas de fadiga e cargas máximas. Então, eu coloquei aqui um exemplo de cargas máximas, sendo que o momento na base da torre é o que mais impacta na fundação. Is what really matters the most here. So there's also other kinds of moments and forces and everything. Here's a foundation for offshore. We have the water and the wave load also. So we have to care about the wind speed, all of these forces over here to design a foundation over here. Okay, right. Big thing for wind power, transportation. Transportation is one of the biggest costs. Is where the money goes is on transportation. It costs a lot of money to transport our big components. You can see it goes in a rail like this. It can go on a truck like this. So we make a mess. We stop roads. It's big equipment. It's heavy equipment. And it costs just a lot of money. So we have to design our components. Every time we design our components, one of the biggest limitations that we have is these things right here, is transportation. Okay, right. Okay, I think I talked enough about components, and I'm going to start to talk about wind turbine design right here. What do we do for if we wanted to design a new turbine, right? So what do we need to be able to start a design from the beginning, right? The first thing that I, as a designer, would ask is, what kind of wind do we want to design this for? And the good thing is that the IEC standard already has a standard for wind classes. So I can design a turbine for a specific market. In Brazil, let's say I need medium wind, so IEC class 2, for example, has already those parameters for wind defined. So I need a reference wind speed, I need an annual average wind speed, and the gust. Gust em português é rajada de vento. Uma aceleração bruta de vento de um curto período de tempo. So it's a gust. We have a 50-year gust is the biggest gust that we expect in 50 years. In 50 years measuring wind in that region, in that area, the biggest gust was 59.5. So that's, I have to design for that. And a 1 year gust. So in a 1 year, measuring 1 year, this was the biggest gust. So this impacts my design. We saw the power curve before, it's again over here, and you see it matches the efficiency. So my highest efficiency point is where I am not pitching yet. I am trying to catch the most of the wind. Right around here, this point, and the tipping point here, which corresponds to the most efficiency point, is when my pitch system starts to pitch out of the wind, meaning that I am letting wind go. I am not catching all of that wind. I have to let it go, because if I don't let it go, the turbine is going to crash, right? So this is my point of high efficiency right here, is the tipping point of my power curve, is when I start to do the pitch, right? So another thing that I need to know, what is my power limit? What kind of, megawatt, kilowatt I'm designing my machine for?
Right now, in my company, we're installing 6 megawatt machines in onshore and like 14 megawatt machines in offshore. So this is the design has to take into consideration, of course, the power that the machine will have, the size of the rotor, the diameter, the size of the blade, how much is it expected for transportation and everything. So the blade tip height, what is blade tip height? Is the highest point of the blade here. From the highest point to the ground is the blade tip height. Maybe there's an airport nearby, it's an aviation limit in Brazil, Ministério da Defesa e Aviação Aeronáutica define what's the blade tip height, right? Because of airplanes flying around and stuff. What are the load cases? Load cases can be, oops, I was pitching and then my pitch system broke. Now I am pitching with a full blade here, catching all of the wind, and there is a huge gust here. The machine can't fall. The machine has to keep staying up. So that's a load case. I have to design my machine for the whole load case there. Okay, so it's a case where it doesn't happen all the time, might happen once in a lifetime, might not even happen, but my design has to account for that, right? I have to account for different load cases. And my control strategies, for example, I can have a backup power, por exemplo, eu posso ter no break na minha nacelle, a backup power, so I can keep the systems running. So I always have power to pitch the blade and things like that. And I don't have to account for all the load cases. I can save money there somehow. Another thing that we have to take into account, what is the voltage level at the terminal? For example, at the generator is normally like 690 volts, but I can step up to 34.5 kilovolts. Where should be my transformer? Should it be up tower like this in the nacelle, or should be down tower? If I put it up tower, I can save money on the cables because the cables going down is a very thin cable. But if I put the transformer up, the whole structure of that nacelle is bigger, is heavier now, because a transform is a pretty heavy thing. It weighs many tons here, so it's heavy. It also adds heat, it gets hot, so I need to cool the transformer. If I put it down here, I don't have to have a structure, but at the same time, it's a lot of cables coming down. There's a lot of current, electric current going down. What is the corrosion protection? If I do a turbine like this that will sit on the ocean, very high corrosion protection level. If I do one in Itajubá, probably not that much. Cooling system, do I do forced ventilation or passive cooling like this over here, like a radiator, a big radiador on top of the nacelle? What are the safety systems that I have to? What about braking? How much of I have to brake? How fast the pitch system has to act? How fast do I have to pitch out of the wind so the rotor can stop? Fall arrest for the people over here that are going to go up so that they don't fall down. Biggest thing in the wind industry right now, transportation limits. You know, to go on the road, we have to go with smaller diameter for towers. Also, weight limitation. Limite de peso é um dos maiores impactos. So, what to assemble at the factory? If I assemble everything at the factory inside the nacelle becomes very heavy. I don't want that. I want to be light so I can save money on the transportation, because transportation is much cheaper if I'm transporting something lighter, right? So maybe I have to assemble like this drivetrain in the field, and I spend money doing this in the field, but I don't spend money on the transportation. It's always a balance. In engineering, guys, engineering is a balance of things. You will spend money or material or steel, but at the same time this will have a different impact. For example, here, bearings.
here's a single bearing, right? One main bearing. And the bearing is really important because the bearing is the structure that holds the rotor, right? So the bearing is this structure that is holding the rotor. So it's a very important piece of this whole wind turbine. But sometimes we have one, sometimes we have two. So why would I have two? Cost more money to have two because I can save on the structure. Sometimes I need to have two because the rotor is just too heavy. A rotor can weigh like 80, 85, 90 tons here. So rely on only one bearing would be too much, right? Decisions, decisions, decisions. That's engineering, guys. We have to do this decision. I can make a really big and fat bearing here and really cool, but I can do two bearings as well. What is better? No right or wrong answer, right? It depends on what you're looking for. Blades, same thing. Can I do like one piece blade or two halves that I can glue together here, like these two parts of the blade? I cast them differently, and I put like this, and I put a glue on the side. I can do like spar caps design like this with the webs inside. I can do protrusion blade that looks more like it's the same kind of structure throughout the blade. Decisions, decisions, decisions. The noise level, if I am really close to houses, to residential areas, I need to be aware of the noise. Two examples here that we learn from nature. Aprender da natureza aqui, pessoal. The owl here, it's an animal that flies really with very low noise. Why very low noise? Because it's able to hunt and capture without making a lot of noise. How does it do that? Because the wings of the owl have these very thin fins over here. A asa da coruja, ela tem essas penas muito fininhas aqui na ponta, aqui. Então a gente aprendeu da coruja, vamos dizer, porque ela precisa ser uma ave silenciosa, e colocou nas nossas máquinas mais ou menos a mesma coisa. So we use kind of the same concept here with these add-ons here. It's called Dinotail in Siemens. The other thing that we learned from nature here, right? If we had plants and trees and leaves that were very stiff, right? Very stiff, very hard. With the wind, they will probably tip over. But they are flexible, right? The tree is flexible. It's flexible enough to absorb this kind of thing. So we need to make our blades flexible as well. So making it flexible will actually make it better because we don't transfer all of that load to the hub, to the nacelle, to the tower, and to the foundation. So my foundation is smaller because I use a more flexible blade in general terms, okay? Because the same concept as with the tree and with the plants, making it flexible would then be less loads on the we also like stuff like the coning, so I have to make the rotor a little bit inclined to the front. There's an angle, the red lines here, there's an angle here that makes the blades towards the front of the turbine, so that when the wind hits, it bends back. So it bends. So the blades are more like this when they are assembled, and when they are in operation, they look more like this over here. So I have to design the blade to operate like this, but to be transported like this, right? Okay. Foundation, different types of foundations here, like for offshore stuff. We don't want this to happen ever. So we need to, study what is the soil like, geotechnical characteristics of the soil. What does the soil look like? How much load I will transfer from my blade to my foundation. So depending on how my blade look like, and also my tower. If my tower is really stiff, right? If it's really, se a minha torre ela for muito rígida, if the tower is really stiff, it will conduce a lot of loads. So I want my tower to look like this right here, because it can be a little bit flexible. Because if I am a little flexible here, my foundation is also smaller. Everything is connected in machine design.
everything is connected. Blade, bearing, control system, software, foundation, generator, converter, everything is connected. The design is always connected, right? There's nothing like as one system that does not depend on the other system, right? So everything is connected in a design. And most important, people, most important, and this we will definitely see when you start working, is this word right here, is cost. We have to answer a lot of questions like, how much does my turbine have to cost? Now, some people can say, I'm on the technical side, I'm an engineer. Why do I have to learn about the cost? Why do I have to care about the cost? Because that's what drives the whole thing, man. That's the cost. You're going to have to design for the cost. There is no way to go out of it. So how can I make this turbine require less maintenance? Menos manutenção? Como é que eu posso projetar para ela ter menos manutenção? Cost, it will play in the overall cost of energy. What features does the customer value the most and the least? Quais são as funcionalidades que meu cliente realmente aprecia? Quando ele está avaliando, o que ele quer? E o que ele não quer? O que eu posso jogar fora? Certo? O meu carro, se eu vou fazer um carro, ele precisa ser um carro econômico ou eu posso fazer ele gastar mais? Depende do tipo de carro. Você vai querer com banco de couro, com vidro elétrico, com, sei lá, câmbio automático, em português aqui já. How can I help my customers save money while increasing their revenue at the same time? Como é que o nosso cliente vai gastar menos dinheiro e aumentar o seu faturamento ao mesmo tempo? Always a question every day like that. How can I increase the energy production so my customers make more money? Everything that we're going to design, if you are in sales, se você é vendas, if you are in design in engineering, if you are in manufacturing, if you are any field for machines like this, and for any machine in general, I have to say, this word right here will be constant in your day. Just get used to it. Okay, all right. With this, I will conclude here the turbine design. Okay, it's 9 o'clock. I'll go real quick here about wind farm design. So, for wind farm design, agora a gente vai falar do projeto da usina eólica, não mais da máquina. Wind farm design, first of all, as a very minimum, more than 1 year of measurement. So we set up a tower like this with a lot of instruments along the tower, and we measure and measure and measure until we come up with something like this. Wind rose, uma rosa dos ventos, a wind rose, and a Weibull distribution, uma distribuição Weibull here for the wind. You can see here wind speeds, what's the average wind speed, and how much each bin of wind speed is part of that. So another thing to take into consideration when we are designing our wind farm is the collector system, or the grid, the power grid. So we can place our substation near the power lines like this. Maybe it's 1 kilometer, maybe it's 50 kilometers, maybe it's 200 kilometers from a line. So what is the voltage level at the line? So 110 kilovolts overhead line like this one, for example, right? How are we going to connect that? How am I going to place the turbines? What positions I'm going to position these turbines so that the substation is in the middle of it, that I spend less money on cables and also perdas, né, pelos cabos. Como é que eu posso perder menos energia através do sistema da usina? So take that into consideration as well. Other things, for example, this is in Ceará, Brazil. We have the sand dunes here. It's an obstacle, right? So have to take into consideration when we are placing the wind turbines, if it's near obstacles. In this case, the dunes move. One part of the year they're here, the other one they're bigger or smaller. Another thing is wildlife, like birds and bats. Sometimes there is a specific species, tem uma
alguma espécie de uma ave específica que tem que ser protegida naquela área. So we have to take care of that and establish control. So the bird only comes after, at night, like bat, for example, like a bat. Bat only comes at night. So why don't we shut down the turbines 1, 2, and 3 in this wind farm between 6 and 8 p.m. That's when we have more bats. Things like that we have to take into consideration as well. Also, if it's close to residential areas like houses, how much noise this is going to generate, and also flicker, right? Shadow, so sombra também na casa, and so on. I have to take that into consideration. Okay. Land, right? How much land is available? If you're going to purchase the land, if you're going to rent, você vai alugar, comprar terra, ou uma outra metodologia que é por produção, for any production of the machine. If I have a farm and I let people put turbines in my farm, how much money I will make out of it, and it all goes together. So all the roads internally here, access roads to make the curves for the blade transport and for towers and whatever. So we need to take that into consideration as well, right? So another big thing, and one of the most important ones, wake effect. You can see here, this is a very, very nice picture, a famous picture about that really can tell about wake effect. So the wake é a turbulência causada por uma máquina, o efeito dela em outras máquinas. So how do we place the turbines, right? So for example, in this wind rows right here, most part of the wind, most part of the energy comes from section 7 and 6 here. So for me, it would be interesting to put turbines in this horizontal line here, because they can all benefit from the wind coming from these sectors over here. Now, if I put this on the vertical line right here, one would be on top of each other. Like this one here is not really what I would like to have. Maybe this was a specific case here. So it all takes into consideration, for example, a lot of turbulence. If I have a lot of turbulence, my machine is going to vibrate a lot. So the blades are going to vibrate. So the whole machine kind of loses the lifetime if it shakes a lot. So we don't want that. We want the machines to last a long time. So it might put a strategy where the first machine goes really fast and the second machine, it doesn't spin too fast, so you can save time, you save the life of the turbine. It's called wake effect, right? Okay, so this is for wind farm design. The last topic here is about the trends, so kind of the future for this thing. And I have a lot of graphs and so on. I'll go really quick here. So what can we expect from now on wind turbines? Okay, so this is a graph about manufacturers. So you can see the blue lines. This light blue here is where we are. So current generation Western mean like the United States and Europe, right? So we have about 4 to 5 megawatt turbines. So the power of the turbine is about 4 to 5 megawatts, so 4,000 to 5,000 kilowatts of energy. This is about normal what we find today in 2021. And rotor sizes, diameter here, around 140, 120 meters. If you come to the United States, also in Brazil, you will see today a lot of the turbines being installed right now are 130, 140, 150 meters in rotor diameter, in around 4 to 5 megawatt. This is common today. In China, the green ones, the China is more low-powered machines, also big rotors, 140. But the future, look at the future here. Future is the dark blue and the yellow here. The future goes into higher power machines, so we'll go into the 6 megawatt, 7 megawatt, 8 megawatt range, and also bigger rotors. So the future for wind turbines in the near future is we will become bigger. So the rotors will start to grow more, and the power in the machine will start to grow more. It's just natural, okay? Another thing, comparing onshore
Então, turbinas na terra com turbinas offshore que são no mar. Onshore and offshore. You can see offshore has a higher megawatt rating, for example, 2020, 2021. The average is the red dot here at about 6 megawatt per machine, right? While in onshore, we are about 2.5 to 3 megawatt machine is the average right now. 10 years from now, 19 years from now, expect to increase 20% on the megawatt. We talked about going into 6 or maybe more megawatts here per turbine, while in offshore, things go really bigger, really fast, 150% here going to the 16 megawatt rating here in the future. So again, both onshore and offshore go in bigger machines. This is a little bit hard to read, but I wanted to focus on Brazil here. Here is Brazil 2018, the red dot right here. You see machines, smaller machines, 2.5 megawatt, rotor around 110, 115 meters. So 3 years ago, this was the average in Brazil. Now look at Brazil 4 years from now. Brazil 2025, we have 6 megawatt machines, more than 160 meter rotors. Specifically, Brazil is going faster than the rest of the world in megawatt rating and also rotor diameter. You can see in this curve right here that Brazil, which is the dark color, goes higher megawatt and bigger rotors, even more than the average in the Americas. You see Brazil went, the blue here about 2 megawatts, 2 point something megawatts was the majority of the wind turbines installed at this point, while in the future, and even from now on, we go more 5, 6 megawatts. So Brazil is really in the world, really going to a more technological product, even faster than other places in the world, okay? And this is the final slide that I have here for wind turbines. It's just comparing, here on the left is Americas, so Brazil, United States, Latin America, with what's called EMEA, which is Europe, Middle East, Africa, and APAC, which is Asia and Pacific in here. So the three big regions of the world, Americas, Europe and Africa, and Asia Pacific here. You can see that Americas call for a more technological product in the future. What is a more technological product? Is the big blades, the 100-meter blades, the 90-meter blades is what we're going to see. We don't see a lot of that in other places. Other places, they still will require the smaller machines here. Okay, so you see a lot of potential in the Americas, like I said, Brazil, United States, for bigger rotors. So overall, if we can summarize, Brazil and the Americas going for more technological products than the rest of the world, faster, but the message is machines are going to grow. Rotors are going to get bigger, nacelles are going to get bigger too. I talk a lot. That's what I had to present for you guys today. Here is my contact information. Please feel free to reach out to me, email, WhatsApp, LinkedIn. Por favor, perguntas, qualquer coisa que vocês precisarem aí na parte de eólica, podem entrar em contato comigo, tá aí a minha informação. E realmente sintam-se à vontade para entrar em contato, tá? Essa é a minha empresa, Siemens Gamesa, e o meu cargo hoje eu sou gerente de Technical Project Management dentro da empresa para a América do Norte, especificamente Estados Unidos e Canadá. Difícil fazer uma palestra assim sem ver ninguém. Vocês estão me vendo, eu não estou vendo vocês, então não consigo ver reação, nem quantas pessoas tem, nem nada. Mas fico muito feliz de ter contribuído um pouco aqui com a semana de fontes de energia, da engenharia de energia da Unifei. Eu vou passar para o próximo slide aqui, que eu vou falar o seguinte.
isso é um pouco como a cara dessa mulher é como eu me senti um pouco quando eu estava na fase que vocês estão aí agora, na fase de, enfim, tá no meio da faculdade, no começo ou no final, mas eu ficava sempre me perguntando como que seria daqui para frente, né? Eu vou até parar a apresentação aqui agora, eu vou pedir para o Gabriel colocar só o vídeo, e eu vou falar uns 5, 10 minutinhos só um pouco sobre carreira, e depois a gente pode um pouco tirar qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá? Não sei se eu estou dividindo a tela ainda, não, acho que não estou dividindo mais a tela, não. Ok. Bom, enfim, só falar rapidamente aqui um pouco de experiência sobre carreira, porque vou te dizer o seguinte, eu estou até me sentindo meio tiozão aqui, dando conselho, mas eu sou meio tiozão mesmo, né, já estou acima dos 40 anos, mas a verdade é que eu acho que eu senti muita falta desse negócio, muita falta de ter alguém de falar esse tipo de coisa quando eu estava na faculdade, aí no lugar de vocês, eu ouvia os professores, não só os professores, mas muita gente falando, você tem que ser o melhor na faculdade, que o mercado de trabalho está ruim para engenharia, mas e daí? Né? O que tinha depois? O que ia acontecer depois do diploma? O que ia acontecer depois de eu começar a trabalhar? Eu tinha essas dúvidas e eu talvez imaginasse que vocês tivessem essas dúvidas também. Então, deixa eu falar um pouquinho como que a dúvida que eu tinha que seria como seria a dinâmica numa empresa. Só que eu vou passar a perspectiva que eu tenho experiência, né? Eu sou um cara que sempre esteve numa empresa grande, assim mesmo, uma empresa multinacional, alemã, gigante, tinha 400 mil funcionários, um negócio, enfim, enorme, e vou passar essa perspectiva um pouco, mas sempre tentando puxar para o outro lado também. Eu acho que empresa grande não vai ser o caso de muitos de vocês e nem deveria ser o único objetivo também não. Entrar numa empresa grande e tudo mais, tem um monte de outros tipos de carreira, vocês podem empreender, fazer mestrado, doutorado, virar professor, trabalhar com sua mãe, com seu pai, ir para uma startup. O que está certo, o que está errado? Ui, não tem certo e também não tem nem errado. Às vezes a gente fica muito focado, e eu lembro na minha época, pelo menos era assim, muito focado, seja por influência familiar, influência de amigos, influência da própria geração que a gente está, tem que seguir um padrão normal, tem que entrar numa carreira, tem que fazer engenharia, entrar numa carreira, tem que crescer, tem que ganhar dinheiro, tem que crescer dentro da sua carreira e tal. Quando eu estava na Unifei, como eu falei, o pessoal falava, tem que ser o melhor e tal, não sei o quê, mas, gente, calma, não tem pressa, define o que você quer, define o que você quer fazer, mas corre atrás do que você quer fazer, dedica para o que você quer fazer, tem um monte de oportunidade aí fora, um monte de coisa legal, mas nenhuma delas eu acho que vai acontecer para quem não faz acontecer, para quem não investe nele mesmo e que não tem os olhos abertos. Mais uma vez, uma visão de empresa muito grande, como a que eu trabalho, ou até mesmo acho que talvez se aplique em empresa menor. Vocês vão sair aí da Unifei em breve, vão buscar um emprego, né, vão buscar um estágio, buscar uma efetivação, uma vaga, e no começo da carreira, vocês vão fazer de tudo. Vai ter tarefa chata, vai ser tarefa legal, vai ter uns chefes legais, uns gestores bons, vai ter uns caras ruins também, tem muita gente por aí ruim também, que vai ter interface com vocês vão ver que as empresas super legais, super bacanas, super na moda, vamos dizer assim, tem alguns processos dentro que são super engessados, que não funcionam, vocês vão se frustrar, mas vocês vão ter oportunidade de aprender muito. E a oportunidade de aprender muito mais é uma oportunidade de aparecer. E é isso que eu vou focar um pouquinho. Aparecer é o que vai levar vocês para frente em uma empresa como a minha. Estou dando esse viés um pouco de empresa grande. Quando eu digo aparecer, não é assim fazer marketing pessoal, nem nada, não. Aparecer é entregar resultado, né? Falar uma coisa que pode até assustar. Promoção, cargo, enfim, virar gerente, convite para posições, etc., não chega para quem faz o trabalho bem feito. Vou falar de novo. Promoção
ou convite para uma outra vaga, enfim, melhor, mais legal, não chega para quem faz um trabalho bem feito. Se você faz o seu trabalho bem feito, a minha experiência é que você é reconhecido, você ganha um tapinha nas costas, muito obrigado, valeu, parabéns, está ótimo, está excelente, vamos continuar. As oportunidades boas mesmo é para quem entrega, para quem é proativo. Como é que você entrega? Proatividade é para quem enxerga além da tarefa, enxerga além daquilo que foi dado no seu trabalho. É além, não é só o seu trabalho. Não é a mentalidade do tipo, isso não é a minha função, isso é o fulano que faz, não sou eu que faço. Pois é, o fulano que faz e é o fulano que está lá. Então, se você tem o objetivo de crescer, que nem todo mundo tem também, enxergue além da tarefa. Tem a proatividade. Essa é uma palavra que está muito, sei lá, você já até passou de moda, estou meio fora de moda, mas esse é, vamos dizer assim, a chave aqui. Estabelecer umas coisas que eu acho que ajuda. Estabelecer um ritmo de organização, de controle das suas atividades, a gente chama aqui nos Estados Unidos de fazer o follow-up, né, de você ter uma certa organização para saber o que você tem que entregar, de quem que depende, estabelece um plano, busca o trabalho ao invés do trabalho chegar até você. Quando vocês menos esperarem, vocês vão estar recebendo 200 e-mails por dia, vai ter um zilhão de coisas para fazer, e o seu trabalho vai sempre depender dos outros. Vai ter sempre uma resposta do e-mail que você está esperando, do seu colega lá da Argentina, que faz uma semana que você mandou e-mail para ele, que ele não responde, aquele argentino que não me liga, não sei o que lá. Liga, oferece ajuda, monta um plano junto com ele, sei que está difícil aí e tal, o que a gente pode resolver agora? Vocês não têm noção do quanto isso faz falta em uma empresa. Tá? Do tanto que isso faz falta, assim, a gente parece óbvio, mas isso não acontece, e quem faz isso acontecer é muito aparente e aparece, enfim, é muito aparente, porque realmente aparece muito. Tem N casos de empresa grande, o que é muito comum, se vocês vão ver, o crescimento dentro da empresa, ele não é vertical, ou seja, pegar o lugar do meu chefe não é uma coisa muito esperada. O crescimento, normalmente, ele é lateral, você vai para uma outra área, ou ele é transversal, ou seja, você vai assumir um cargo maior, mais alto, sei lá, se esse for o seu também. Estou falando de pegar cargo aqui, mas não quero dizer que ninguém tem que crescer nada, não, tem que pegar cargo nenhum, não. Mas essas movimentações dentro da empresa, normalmente elas são transversais ou elas são laterais. Isso acontece por quê? Porque é o cara do outro time, é o cara da outra equipe que soube que você está fazendo um bom trabalho e que você faz isso de uma maneira legal, que você não fecha portas. Por exemplo, você é responsável por vendas, você não deu um puta de um desconto, sei lá, para poder ganhar aquele monte de pedido que você ganhou, mas que o desconto que você deu vai ser ruim para a empresa. Ou você não tomou a área de vendas que era do outro cara, ou o cliente que era de uma outra pessoa. Enfim, você não está, que a gente chama nos Estados Unidos de burning bridges, né? Você está queimando as suas pontes ou fechando as suas portas. Isso acontece, as movimentações acontecem porque as pessoas ficam sabendo que você entrega, né, e que você faz isso de uma maneira legal, vamos dizer. A gente costuma falar que o seu nome aparece numa reunião que você não está. O seu nome é discutido na reunião que você não está na sala, seja para demissão ou seja para promoção, você não está na sala quando o seu nome aparece. Então, faça o seu trabalho apareça. Mas, agora, você tem que se ajudar também, né? Vamos dizer, a gente fez essa apresentação toda em inglês aqui, está na cara que inglês é primordial, uma coisa que realmente é básica. Eu não estou aqui para botar mais pressão em cima de vocês, né? Vocês têm que aprender inglês, têm que estudar, têm que tirar nota e tal. Sua mãe já faz isso melhor do que eu, mas inglês tem que rolar, galera. E vou te falar o seguinte, é só inglês, tá? Ainda bem que é só inglês. Tem nego que fala, não, tem que aprender espanhol, chinês, o cara. Inglês é o que manda e é o que vai continuar mandando nos próximos anos. O resto é um benefício adicional aí, se você conseguir, tá muito bom. Tá? Mas o inglês realmente é o que manda. Se você conseguir falar bem, entender o inglês, ser entendido já está ótimo. Se você conseguir, tiver as oportunidades certas de aprender a imitar o sotaque dos caras, dos americanos,
enfim, de quem fala em inglês, de quem você está se relacionando, e até os aspectos culturais, vamos dizer, você vai falar com um cara dos Estados Unidos, você sabe que futebol, o American Football aqui, ele é o esporte mais visto nos Estados Unidos. Você sabe que o esporte universitário é mais visto do que o esporte profissional. Para você iniciar uma conversa com o cara do time da faculdade dele, como é que está indo, é um aspecto cultural. Aprender esse tipo de coisa ajuda demais quando você for aparecer, quando você for se vender aí também, tá? O aspecto cultural de quem você está falando muito importante. Se você souber falar inglês, beleza. Se tiver essa oportunidade de aprender ainda mais, aí, mano, aí é suave. Nego não vai te mandar para fora do país com o inglesinho macarrônico, tá? Vamos deixar isso já bem estabelecido aqui. Mas eu, enfim, não estou aqui para botar mais pressão em vocês, não. Acho que a geração de vocês já faz esse trabalho o suficiente. Já. Só voltando para o tema aqui, a gente falou um pouquinho de relacionamento. Relacionamento, eu já falei antes, é uma chave para você crescer como profissional, como pessoa. Chicão, eu sou tímido, cara, não sou muito bom nisso, de relacionamento, de falar em público, não estou nem falando de falar em público, você, enfim, de bater papo, conversar, não sou bom. Fica bom, cara, tenta ficar bom, e isso vem com prática. Você praticando também não era bom. Não sei nem se eu sou bom hoje também, mas sai da sua zona de conforto, começa a conversar mais com seus amigos, sua família, com os professores. É a prática, e você vai pegar isso com o tempo. Seja meio intrometido, pergunte das coisas, pergunta do time do cara, do filho do seu colega lá na empresa, da sua colega, que ela saiu de licença maternidade, ela voltou, pô, e aí, como é que tá, né? Seja meio intrometido, vá nos happy hours, não precisa nem falar, que acho que eles vão querer no happy hour, mas de vez em quando dá umas patrocinada de rodada de cerveja, mas eu não bebo, vai no happy hour de qualquer maneira, não tem problema. E não faz as coisas sozinho também, joga no time, busca os outros para perto de você, que esses relacionamentos são os que levam a gente sempre para cima. Outra coisa que eu ia falar, tá aqui na minha frente aqui todo, né? Olhar para os lados. Olha, não fica só olhando só o que você está fazendo, a sua empresa, bitolado ali. Vê outras empresas, outros mercados, conversa com essa galera que está aí em volta de vocês hoje, da sua república, da sua sala, seus amigos, sua família e tudo mais. Aí em Itajubá, não perde esse contato com a turma, não. Fica atualizado. O que está em moda hoje, provavelmente, é o que vai rolar no futuro bem próximo. O que o pessoal está falando hoje é o que realmente você vai usar mesmo, né? A chance é muito grande. Se estão falando que energia vai migrar para hidrogênio, se informa sobre isso. Se Bitcoin, criptomoeda, que já está rolando já faz um tempo, mas você não manja, aprende. Vídeo no YouTube tem aos montes, isso é uma porrada de coisa. Não, agora a moda é ir para um banco online. Faz uma conta no banco online, aprende, tem uma porrada de curso por aí, de uma porrada de coisa. Então, por quê? Porque quando você estiver numa reunião, que o pessoal fala sobre hidrogênio, mesmo se você estiver no cafezinho e você conseguir dar uma opinião informada sobre isso, que não precisa nem ser muito top, não, tá? Pode ser uma opiniãozinha que você viu no Netflix lá, mas já é melhor do que o resto da galera, você já está em cima, tá? Então, quem, só dando mais alguns exemplos, quem há 10, 15 anos atrás criticava rede social, não sei o quê, todo mundo tem perfil no Instagram e no Face e tudo mais, e tá todo mundo dentro. Ou seja, quem adotou isso logo no início está muito mais em cima hoje. Outra coisa, acaba no meu tempo aqui, mas eu preciso falar, software, um mínimo de programação, a gente é muito bom saber, desde fazer uma macrozinha no Excel até, sei lá, rolar um Visual Basiczinho, Python, Java, que vocês puderem aprender de software, eu acho que é uma dica que eu dou, porque se você for no LinkedIn hoje buscar vaga de emprego, você pode comparar quantas vagas tem para engenharia mecânica, elétrica versus para alguma coisa relacionada a software, que também você pode ser mecânica elétrica, não tem problema nenhum, mas se você relacionado a software, a relação que nos Estados Unidos, vou dizer que é no mínimo acho que 3-1, cara. Tem muito mais vaga para software e os salários são mais altos do que, se souber ainda, sei lá, cybersecurity, data management, esse tipo de coisa. A economia vai ser baseada em dados. Então aprende dados, cara. Vai ver alguma coisa aí, começa a aprender, porque
Porque quando você chegar, ser estagiário, você fizer lá alguma coisa lá sobre dados, você vai ser reconhecido, pô, esse cara manja enfim, você já vai começar se dando bem. E não é só no começo da carreira, nem quando você está na faculdade, não. E ao longo de toda a carreira, cara, tem que se atualizar, tá? Voltando à empresa grande, na minha época era muito em moda, hoje em dia acho que já não é mais tão, mas empresa grande é legal, ela atrai, é sexy, mas abre a cabeça. Como que você pode resolver o problema de alguém? Como você pode resolver o problema de alguma empresa? Conversa com pessoas de vários backgrounds, desde o artista plástico, ao advogado, ao médico, ao agricultor, todo mundo tem uma necessidade. Começa, faz alguma coisa, chama uns amigos, faz um app, resolve o problema de alguém com alguma coisa. Troca ideia, mas começa, pelo amor de Deus, tá? Tem fundo de capital aí, venture capital, nos Estados Unidos tem uma porrada disso, no Brasil também, que tá doido para pegar uns caras que nem vocês aí na faculdade, desenvolver alguma coisa para investir e, enfim, vender essa empresa depois. De quanto você está precisando agora, cara, para fazer? Precisa o quê? Comprar um computador, alugar uma sala, chamar gente para vir? De quanto você precisa? Faz essa conta, vai atrás dos venture capitals aí, mas começa a fazer alguma coisa. Abre o olho, fica de cabeça aberta aí. E também, se a sua for assim, quero fazer um concurso público, sossegar, corre atrás também, estuda, vai na boa, vai na fé. Se o lance é esse, vou fazer, vai de campo, vou lá no petróleo, vou ficar embarcado, dá uma grana isso, não sei o que lá, bora, faz isso, bora, mas corre atrás, tá? O meu negócio é dar aula, quero ficar na Unifei, fazer pesquisa, quero fazer mestrado, doutorado fora, não sei o que lá, foca nisso, mas a dica que eu tô querendo dar aqui é, corre atrás, não fica parado não, corre atrás. Se for também ir para multinacional, empresa grande que nem eu tô, vai, daqui a um tempo você revê um pouco as coisas, volta assim, e fala assim, pô, será que é isso mesmo? Será que dá para fazer outra coisa fora e tal? Que o mundo tá cheio de oportunidades aí fora, tá? Vocês vão longe, galera, é só correr atrás, tem que começar a correr. Enjoy the ride, como dizem aqui nos Estados Unidos, vai ser uma montanha-russa muito louca essa carreira, as coisas vão mudar, vai estar tudo bem, você vai estar gostando do seu time, do produto, se identificando, você vai estar voando. Aí sua vida vai mudar, a empresa vai mudar, vai ter demissão, vai ter crise, vai ser foda, vai ter bônus no final do ano, vai ser bom, vai ter contratação, vai casar, vai ter filho, vai mudar a porra toda. E a gente tem que saber aproveitar a carreira com tudo isso acontecendo e lembrar de se divertir também. No final das contas, a escolha é muito da gente sobre como abordar, como fazer o approach de cada coisa e ter uma mentalidade positiva. A gente pode escolher ser o positivo da galera. Eu sempre uso o exemplo, empresa grande tem muito cafezinho, que a turma vai tomar um cafezinho, e sempre nego falando mal e tal, pô, a empresa está meio ruim, a fábrica está parada, não tem muito projeto, vai ter demissão. Seja a pessoa positiva, você pode escolher ser a pessoa positiva no final das contas. Às vezes nem é fácil, vai ter dia ruim, dia que não vai dar para ser muito positivo, mas a gente tem que tentar. Chega, falei muito já. Vocês vão longe, galera. Boa sorte para vocês. Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade aqui. E se tiver alguma pergunta, fico feliz aqui de poder ajudar. Gabriel, tá contigo aí agora. Certo, certo. Você está conseguindo ver a tela? Eu espero ou você quer que eu leia as perguntas? Eu não estou conseguindo ler a tela não, cadê? Nos comentários. Pô, agora que eu vi aqui nos comentários. Eu estou conseguindo ler. Vamos lá. Vamos lá, o Jean-Philippe, é isso aí? Jean-Philippe, Betts Law impõe um teto sobre a geração de energia anual. Existe alguma forma pela qual pode ser cedida energia eólica mais viável como fonte primária em algumas reuniões? O Betts Law, na verdade, ela é o máximo que a gente consegue extrair da máquina, a gente não consegue passar disso daí, tá? 59% é o máximo que a gente consegue ter, consegue extrair de uma turbina convencional como essa de 3 pás e eixo horizontal, a gente não consegue passar isso aí não. Agora, teto de energia anual depende muito de como você faz o seu parque, das máquinas que você escolhe para o seu parque. Você tem regimes de ventos, Jean, que você você vai ter, enfim, é mais interessante você ter um rotor maior e uma máquina menor que eu digo em termos de potência, pode ter uma máquina de 2 megawatts com rotor de 150 metros, sei lá, ou você pode ter uma máquina de 6 megawatts com rotor de 150 metros. Depende do seu regime de vento, se é mais interessante uma ou outra. Vou dar só um exemplo para você fazer essa comparação. Onshore versus offshore. Onshore, máquina na terra, certo? Então, você tem muitas vezes máquinas menores e um maior número de máquinas. A gente tem
usinas eólicas aqui nos States, que tem 215 máquinas em uma usina só, são 50 quilômetros de usina. Mas são máquinas pequenas, de 2 megawatts. Quando você vai para offshore, você tem offshore uma usina com 15, 20 máquinas, cada máquina tem 6 megawatts, 8 megawatts, sei lá. Porque é mais interessante você ter uma máquina em offshore que ela seja capaz de produzir muita energia ali, porque a manutenção dela é muito cara, para você chegar nela, para a gente sair do porto, pegar um barquinho, um helicóptero, bater lá na máquina, que a máquina está parada, deu pau. É mais interessante você ter uma máquina grande do que ter uma máquina pequena, porque você pode concentrar isso. Outra coisa também, por exemplo, a gente serve aqui turma do Canadá, aqui em volta do lago Ontario, aqui. Região super populosa, gente pra caramba, como se estivesse instalando usina, sei lá, perto de São Paulo. Aí. Gente pra caramba lá, em volta. Ninguém quer turbina no backyard ali. Ninguém quer, porque faz barulho, porque o negócio que é feio e vai desvalorizar a terra. Ninguém quer. Então, você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma usina com menos turbinas, certo? Então, você tem uma restrição de espaço. Restrição de espaço, então, vou botar umas máquinas maiores, mais potentes ali. Então, isso vai, a sua geração de energia anual que você está perguntando, se eu estou muito respondendo a sua pergunta não, mas a sua energia anual, ela vai depender de como você escolhe as máquinas. Nos Estados Unidos, você vai no Texas e no Kansas, não tem nada, só tem boi, vaca, milho, trigo, não tem nada. Então, você pode botar 200 máquinas lá que está de boa. 200 máquinas pequenas, talvez seja melhor naquele caso, porque você está restringido pela linha de transmissão que passa ali. Ela consegue carregar 500 megawatts, sei lá, uma coisa assim de potência máxima. Mas, só voltando à sua pergunta aqui, Betts Law impõe um teto, Betts Law ela impõe só o máximo que cada maquininha dessa daqui consegue extrair do vento, 59%. Não sei se respondi, mas vou passar para a próxima. Ítalo Daniel, in the ocean, can wind energy be used more due to large installation area? Boa pergunta, e eu acho que você quer perguntar se offshore dá para gerar mais. Dá para gerar mais. Dá para gerar mais por quê? Porque não tem obstáculo ali. É um oceano, não tem. A onda que tem é uma coisa irrisória e você não tem obstáculo nenhum ali. Beleza, o regime de ventos é bom. Então, o que você tem em offshore que é diferente de onshore? Você tem rotores super grandes, mas você tem torres super pequenas. Por quê? Lembra que eu falei de wind shear lá atrás, que você vai aumentando a velocidade de acordo com a altura, fora do chão? Em offshore, esse wind shear ele é muito pequeno, ou seja, você já tem um vento muito bom perto da água ali embaixo. Então, eu posso botar meu rotor pertinho da água. Aqui, ao invés de colocar ele muito alto, eu posso salvar dinheiro na torre ali. Então, pode ter mais energia em turbina offshore? Normalmente sim, normalmente as turbinas são de maiores potência e de maiores rotores, mas de torres menores. Caio Oliveira, pelo mapa apresentado no slide, acredito que seja interessante construir turbinas eólicas perto do mar. É correto pensar assim? Se sim, existe uma estratégia de protegê-las do ar úmido e salgado. Boa pergunta. Sim, é correto pensar assim e todo mundo pensa assim também. Tanto que você for, não sei se você já foi lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, no Ceará, você vai encontrar muitas turbinas na praia. Ali até algumas fotos que eu mostrei, a turbina era do lado do mar. Por quê? Porque ali que tem muito vento, você tem muita dessa transição do vento de um lado para o outro e tal. E, mais uma vez, o vento vem do mar ali sem obstáculo e tal. Se tivesse a maneira de botar a turbina na orla inteira, seria uma beleza. O problema é que no Brasil, assim como uma parte do mundo, no Brasil 70% da população está até 200 quilômetros da costa, então tem muita gente morando perto da praia ali e tal, então ninguém muito gosta de turbina perto da sua casa também não. Eu ia adorar ter uma aqui no meu quintal, mas eu sou uma pessoa meio diferente aqui, eu lido com essa parada. Mas sim, é super interessante ter turbina perto do mar. Agora, estratégia para proteger do ar úmido e salgado. Sim, corrosão, eu falei um pouco sobre corrosão aí, e, pô, a gente tem turbina no mar, mais corrosão do que ter turbina no mar não existe, mas existem estratégias para isso. Você tem navios, você tem plataforma de petróleo que fica no mar e o negócio não fica tão corroído assim. Você tem que dar manutenção na pintura, basicamente, para você proteger os seus materiais corretos, e você usa filtros, o ar que entra pela torre, que resfria a máquina lá por cima e tal, tem que passar por um filtro, e aí vai. Você consegue ter estratégias ali para você minimizar isso aí, tá, Caio?
Passa para o Jean de novo. Qual a vantagem estrutural de ter uma torre eólica onshore para uma offshore? A gente já meio que falou sobre isso daí. Offshore, então, o regime de ventos é mais constante, é muito mais caro pra caramba. Você tem que, imagina montar uma máquina lá no offshore, lá 50 quilômetros da costa, pegar navio, guindaste no navio, tudo balanço, montar um negócio é complicado e é caro. Agora, vale a pena, porque é energia pra caramba que a gente tem ali e a gente não tá incomodando ninguém. Ele tá lá no finalzinho, lá no fundão, lá sem incomodar ninguém. Que mais? Foi vantagem, só voltando lá nas vantagens e desvantagens. No offshore também tem, tem que trazer energia de lá, né? Tem que vir com cabo submarino. Às vezes eu tenho que passar isso para corrente contínua. Eu vim corrente contínua lá da turbina até uma subestação em terra, ou eu tenho que mandar uma subestação lá no mar. Imagina o custo de montar uma subestação em cima de uma plataforma lá no mar. Lá, não é barato não, tá? Mas obviamente que vale a pena ter uma porrada de turbina offshore. E o futuro está mais para offshore, tá, Jean? O futuro, hoje em dia, não no Brasil, não tem muito futuro ainda offshore, porque é um negócio muito caro. No Brasil, a gente tem muita área ainda para onshore, mas offshore costuma ser um negócio só do Mar do Norte, da Europa, região ali, Dinamarca, Suécia, Inglaterra e tal. Hoje em dia, a China está bombando de offshore, Vietnã está bombando, começando na Coreia, e a gente está montando, minha empresa está montando agora nos Estados Unidos o primeiro parque offshore também. Vamos lá, vou a próxima aqui para Mariana. Mariana, is there a difference of performance in the height of tower changes? Vamos lá. Excelente pergunta, Mariana. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Vou voltar lá na nossa power curve. Lá. A nossa power curve, ela tinha a ver com o quê? No eixo vertical era a potência da máquina e no eixo horizontal era vento, ou seja, quanto mais vento eu tenho, melhor a minha performance, mais eu produzo energia, né? É pela velocidade cúbica, não sei se vocês lembram lá, era V ao cubo. Então, basicamente, se eu dobro a minha velocidade de energia, eu produzo 8 vezes mais, né? 2 ao cubo, estou dobrando a velocidade de 5 metros por segundo para 10 metros por segundo, aumentei 8 vezes a minha produção de energia. Agora, se tem uma diferença de performance entre a altura, aí, se eu pudesse voltar a pergunta para você, eu adoraria que vocês respondessem para mim também, porque é o seguinte, como vocês viram lá no wind shear, quanto mais alto está a nacelle ou o rotor, na teoria, melhor. Só que chega um ponto que já não é mais tão interessante, ou seja, se eu subir 1 quilômetro, se eu pudesse subir uma torre de 1 quilômetro lá para cima, lá seria super legal. Só que uma torre de 1 quilômetro custa uma fortuna, custa um dinheiro que é inimaginável o negócio de transportar um negócio daquele lá é impossível. Então, a gente tem um certo limite, né? Uma certa limitaçãozinha ali. Então, tem uma diferença de performance? Tem, se o wind shear for alto, ou seja, se eu quando estiver medindo vento, lembra que eu falei de medir vento? Quando estiver medindo vento, ele constatar o seguinte: nessa área aqui, vou botar uma turbina em Itajubá, nessa área do campus da Unifei aqui, o vento pega acima de 100 metros, se eu for de 100 metros para 120 metros, eu vou dobrar a minha produção anual de energia. Porra, vale a pena, vamos fazer 20 metros a mais de torre aqui. Mas se a sua medição dizer, não faz muito sentido, 100 metros, 95 ou 105, a diferença é 2%. Pô, mas o meu custo é enorme para montar uma torre dessa com X metros a mais aqui. Então, varia, sim, a maioria das vezes, mas tem um certo limite também. A gente não pode chegar a 500 mil metros de altitude, porque primeiro não tem nem torre para isso, mas seria o ideal. Tá? Existe, mas tem que ver a relação de custo-benefício aí. Igor, fico feliz de ter abordado esse ponto sobre trabalho. Muito bom ver alguma coisa. Beleza, Igor, valeu. Show de bola. O que mais aí? Show, Chicão, obrigado pelas dicas, muito bom, valeu, respondeu, show, bacana, show, muito bom. Mais alguma coisa, galera, aí? Tô vendo aí as perguntas, aí fica à vontade, já passei meu contato, e-mail, WhatsApp, pode tirar dúvida, chamar para tomar cerveja, uma pinga aí, então, fica à vontade, tá? O que mais, Jean, como é feita a medição do wind shear? Pô, medição do wind shear é o seguinte, pensa o seguinte, você tá... Oi, fala aí. Não, nada não, pode ser. É que lá Fala. em cima tinha uma pergunta do Igor Veloso, que ele tinha feito e que acabou passando. Mas depois eu coloco ela aí. Ah, é? Uhum. Peraí, deixa eu responder essa daqui, a gente volta à noite. Desculpa, Igor, se eu passei, Certo. desculpa aí, eu não vi não. Como é feita a medição do wind shear? Como se eu fosse medir numa torre, eu meço ela vários pontos aqui em cima, isso é tudo normalizado, tá, galera? Tem padrão, tem norma para tudo, isso aí.
Tá? Então, normalizado, põe medição em vários pontos, você vai vendo, aí você fala assim, pô, eu posso extrapolar isso aqui lá para cima, minha torre tem 100 metros aqui, mas eu posso extrapolar para 120, 150 e tal, isso é uma das maneiras. Outra maneira, você pode usar um laser, né, que é chamado LiDAR, L-I-D-A-R, LIDAR, é o nome da sigla, LiDAR em inglês, que você joga um laser e mede lá para cima e tal, também dá para fazer medição, você não precisa só usar instrumento normal, dá para usar sonar também, usar sonar lá para cima e médio. Dá para você medir de várias maneiras. Deixa eu subir lá, joga a pergunta do Igor aí, como é que é? Cadê? Igor... Ah, tá aqui, ó. In the winter, the winds are more constant. Não necessariamente. Se no inverno o regime de ventos é mais constante, não necessariamente, ou se tem mais vento ou menos vento, depende do lugar. Se eu fosse lembrar dos meus tempos de Itajubá, parecia que no inverno o vento cortava você no meio. Mas eu acho que era por causa da temperatura que eu ia de bicicleta para a escola. E depois não consegui nem mexer a mão direito ali. Mas não tem essa não, de verão ou inverno, depende da região que você está, isso vai ter mais ou menos vento. Tá? Olha, tinha mais lá para baixo também, cadê? Paulo, está havendo mudança no padrão de ventos em parque já instalado. Há problema disso? Mudança no padrão de vento, sei lá, vamos dizer, pelo que eu estou entendendo, sua pergunta é o seguinte, a gente mediu o vento, beleza, o vento vinha, sei lá, norte-sul, 95% vinha norte-sul e agora está vindo leste-oeste. Depende um pouco do quanto que você mediu de vento. Na teoria, o ideal seria ter muitos anos de medição de vento, né? Quando você tem muitos anos, você sabe exatamente como que é o regime, o que você vai esperar. Se você tem um ano, às vezes aqui nos Estados Unidos, tem menos de um ano, às vezes. O próprio cliente, quando chega para a gente, fala assim, eu tenho 9 meses de medição aqui, faltou medir no verão, sei lá. E eu assumo esse risco. Sei lá, eu vou extrapolar aqui, eu vou dizer que no verão o regime de ventos era X aqui. Então, ele é um risco dele. Se ele tem um ano só de medição, é um risco que existe, pode ter uma mudança um pouco no padrão. Normalmente não muda muito, não. Tá? Se você tem um ano de medição, você pegou todas as estações do ano, vento é um negócio que muda, mas não é assim também que dá aquela mudança total, não. Mas é possível. Principalmente se você tiver pouca medição de vento, você confiar nela para fazer o posicionamento das suas máquinas. Next, tem mais aí? Ou é isso aí, Gabriel? É isso. É isso, é Beleza. isso. Certo? Queria Teve te bom? É isso agradecer, aí? falar por É todo isso aí, mundo Gabriel? aqui. É isso É aí que isso. você estava esperando? Isso. Tá, foi bem mais que a gente estava esperando, foi perfeito. Muito obrigado pela palestra. Ficou muito claro, belas explicações. Agradecer também Que a bom. Speaking por fazer essa mediação entre o centro acadêmico e você, a gente entrar em Dagmar é contato. foda. Manda um abraço para ela. Um abraço para a Dagmar. Muito obrigado, de verdade. Eu queria muito uma palestra sobre, né, o sistema eólico, e a gente falou, nossa, a gente não tá achando, né, não tinha quem a gente colocar para palestrar. E a gente conversou com a Dagmar, ela comentou e tal, nossa, ficamos super felizes. Muito obrigado Que mesmo. bom. Eu não sei se está rolando aula online, perdão, ou se está rolando aula presencial aí na Unifei. Eu vou estar no Brasil provavelmente agora em junho e julho. Se for o caso, a gente mexer os pauzinhos aí, a gente deu dar um pulo aí na IFEI. Normalmente eu fico no sul de Minas, que minha esposa é do sul de Minas. Vou ficar aí durante algumas semanas. Então, quem sabe a gente consegue organizar, a gente se encontrar pessoalmente. Não sei como é que tá aí os protocolos de Covid aí, mas se der, Né? pô, seria uma ótima. Nossa, quem me dera, mas pior que aqui no Brasil tá bem complicado, tá tudo É, travado, nem, mas nem, vamos... um, nem um café no vadinho dá pra tomar nem nada, não. Não, eu acho que agora tá mais flexível, se eu não me engano, mas as aulas estão longe de começar ainda, infelizmente. Bom, boa sorte pra vocês aí, cara. Tudo de bom. Obrigado. Teve Um mais abraço. uma pergunta aqui Fala nos aí, tem mais aí? Vamos comentários. lá. Bora. A lot of people claim that wind energy produces wildlife damage by killing birds. How does the industry deal with this? Matar pássaro. Vamos lá. Existem várias estratégias. Realmente é uma preocupação, essa preocupação ambiental. Isso é um fato. Agora, se a gente for. Existem o seguinte, é o Michel, é isso mesmo? Michel, uma coisa que a gente tem que entender é
quem é que faz esse tipo de claim que você está falando aí? Existe muita gente que é contra a energia eólica e existe muita gente que é a favor de energia eólica. E a gente costuma falar isso aqui direto também. Por exemplo, a gente tem umas usinas que são instaladas lá no meio do Texas, lá, vamos dizer, cheio de fazenda lá, não sei o que lá. Aí você tem um cara que começa a reclamar das usinas. Diz que está fazendo barulho, diz que está matando um passarinho, diz que, enfim, está fazendo alguma coisa lá de errado. E você vai ver, você vai investigar e tal, porque o cara, por quê? Quando o nosso cliente foi instalar as turbinas, ele não quis alugar a terra. Então ele não está ganhando dinheiro com aquilo. Eu estou falando isso não porque, assim, vamos dizer, eu quero justificar nada, mas isso é uma realidade de que existem pessoas contra eólica, existem pessoas a favor. E às vezes as pessoas contra é porque elas não estão sendo beneficiadas por aquilo. Isso acontece em vários lugares. Então todo mundo pode fazer um monte de claim aí, tá? Que é pássaro e que tem muita gente que fala que a indústria eólica polui muito, que usa resina na pá, que não é reciclável, que não sei o quê. E se você quiser falar um monte de coisa errada, pode me perguntar, que eu sou um monte de merda que a turma fala aí também, tá? Vamos voltar para o assunto dos pássaros aqui, que realmente é uma preocupação. Então, quando você tem uma licença ambiental, é feito um estudo naquela área lá sobre toda a parte ambiental, não só de pássaros ou morcego, como eu estava falando, tem muita preocupação com morcego aqui nos Estados Unidos, mas de uma maneira geral, às vezes tem um coiote do Novo México aqui que você não pode entrar na área dele e tal, alguma coisa assim. Isso acontece direto. Então, tem estratégias que a gente pode fazer para isso não acontecer. Por exemplo, a gente tem um parque no sul da Califórnia que tem um radar, é um sistema de radar, tipo radar de avião, de aeroporto, tal, normal, que ele detecta quando tem o bald eagle. Bald eagle é aquela águia, símbolo dos Estados Unidos, né? Aquela águia com a cabeça branca, então um bicho desse tamanho gigante. Quando tem um bald eagle na área, que é uma área típica de bald eagles, enfim, é um bicho enorme, né? Então o radar detecta que tem um bicho ali, tem um pássaro voando na região, sei lá, se divide o parque em 5, 6, 10, 20 regiões, sei lá, na região X ali tem um bicho ali. O radar manda um sinal para o sistema de controle para as máquinas todas daquela região, né, para não perder muita energia. Então, isso é uma estratégia de se fazer. A mesma coisa com o morcego que eu estava mencionando, passar para o português agora. Os morcegos, eles têm uma característica deles, eles saem da caverna, a caverna fica num determinado ponto, e sei lá, 18 turbinas em volta daquela caverna, as outras 50 não, mas aquelas 18 turbinas que você identificou que são perto aí da rota, porque se você for observar, os pássaros não vão, ou morcegos, eles não vão muito além de uma certa rota também ali. Isso é vamos dizer, tudo é feito dentro da licença ambiental. Então, o pessoal da licença ambiental fala assim, olha, você tem que tomar cuidado com esse tipo de pássaro. Como é que a gente pode fazer, então, para tomar esse cuidado? Ou sei lá, pode ser, como eu falei, sistema de radar é um deles. Ou certa determinada época do ano, você usa baixa rotação, determinada hora do dia, baixa rotação e tal. Mas existe realmente, como você falou, Michel, muitos claims aí da parte de pássaro. Não vou dizer que é mentira, de vez em quando você está visitando e acontece lá. Mas tem um outro claim também que diz que os prédios altos, né, esses arranha-céus, eles matam muito mais pássaro do que qualquer turbina eólica. O pássaro bate no prédio e morre, e isso também faz. Existe claim que as turbinas do mar fazem barulho e as baleias não gostam, então você tem que, quando está tendo migração de baleia pela área, você tem que parar a turbina. Tem maneiras de você fazer estratégias para minimizar esse tipo de coisa. Sim, acho que tentei responder da melhor forma. Bom, Fechou? é isso. Fechou. Então tá. Valeu, Fechou. galera. Um abraço para vocês aí. Boa sorte. Tudo de bom. Obrigado, um abraço. Valeu. Até mais.